హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ఇండియా నెక్స్ట్. ఈరోజు మనం గణతంత్ర దినోత్సవం జనవరి 26 ఆ సందర్భంగా డిఐజీ నందన్ గారితో ఉన్నాం. నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు ఇండియా నెక్స్ట్. జై హింద్ సార్. జై హింద్. సో మీరు డిఐజీగా దేశ సేవ చేశారు, ఎన్నో ఇయర్స్ మీ లైఫ్ దేశానికి ఇచ్చారు. అసలు ఈ ప్రస్థానం ఎలా మొదలైంది? ఎవరైనా మోటివేట్ చేశారా, సెల్ఫ్ మోటివేటెడా? నేను టు స్టార్ట్ మై కెరియర్, మై ఫాదర్ ఆర్మీలో పనిచేశారు. హీ రిటైర్డ్ యాజ్ ఎ కర్నల్ ఇన్ ది ఆర్మీ. హీ జాయిన్డ్ ది ఆర్మీ ఇన్ 1957 and he has seen all the three wars, 69, 70 and 71 wars. And then my brother, he was also in the army. He also has, he joined the army. He is also from an engineer. My father was from an engineer regiment. Wow. My brother is also from engineer regiment. So my basic motivation to join army was seeing these two personalities. Family. My uncles are also in the army. They are in the corps of EME and Army Medical Corps. My father's eldest brother, he fought the Second World War also. Lovely. He was an army doctor. So when we choose, I got motivated to wear the uniform basically. So I joined the army in 1985 as a short service officer. I did my training in Madras, OTA, Officers Training Academy. And I was commissioned into the Armored Regiment, 67 Armored Regiment. Armored ante, it deals with the tanks. So we were a tank. Okay. So it was the first, I joined in 85 in 67 Armored Regiment. So that is why I got motivated to join the uniform forces. And in the army, I served in a lot of places. And I left army in 92 as a major. Okay. And Major then, rank. As a major rank. And తర్వాత నేను CISF కి జాయిన్ అయ్యాను. The CISF is Central Industrial Security Force. So I joined CISF in the year 1995 as an assistant commandant. That is the first rank. As an officer rank I joined. And now I have completed about 39 to 40 years of uniform service. And I retired in the year 2024 June లో నేను సూపరాన్యూట్ అయ్యాను. So that is my beginning of my journey and the culminating of my journey to come in the uniform forces. సో ఆర్మీలో మేజర్ ర్యాంక్ దాకా చూసారు మీరు. సో వాట్ ఆర్ ద టఫెస్ట్ ఆర్ మోస్ట్ మెమరబుల్ పోస్టింగ్ ఇన్ యువర్ కెరియర్? Army in a complete career is one thing which have got a mixture of army and paramilitary force, like CISF is a paramilitary force. So both of them, army I was there only for 7 years. So in the 7 years we used to keep on going. I was there for a lot of exercises we conduct in the Rajasthan borders and other places. So we did a lot of exercises over there. And after leaving army, when I joined CISF, of my 29 years of service in CISF, I have done a lot of CISF. Basically, it protects the public sector undertakings of the central government, like all NHPC, IPONDs, Steel Authority Limited, steel plants, coal sector, atomic sector, power sector, airports, metros, all public sector undertaking manned by the central government. CISF protects these people. So I have been in all the various sectors in Panchessan out of my 29 years of service. So in that I have done in Naxal areas also I have worked, and in high altitude like J&K, Jammu and Kashmir areas, a place called Kishtwar. It was a very hardcore terrorist area. In 2002 I was there in Jammu and Kashmir. So that was a very challenging place to work with NHPC, National Hydro Project Corporation, and it was absolutely terrorist infested area. And then in coal sector in Ranchi, where it is again a Naxal area, I was as a DIG, I was there. Ranchi lo, the coal fields around Ranchi. That's a very highly volatile area for Naxal base basically. Jharkhand, Ranchi is in Jharkhand lo ostunnadi. So there also I worked as a DIG, zonal DIG over there. And of course, sensitive units like space units and atomic power unit and space unit also, I was a zonal DIG. So only very sensitive units are there in CISF. And then 1 year I was in United Nations also. UNO. UNO. As a civil officer, civilian police officer, in a very disturbed part of the world called in Yugoslavia, erstwhile Yugoslavia, called Kosovo. Kosovo?
వెరీ I ఫేమస్ was ఫర్ ఇట్స్ famous, conflicts. and it was we had just been inducted in 2001 in Kosovo lo unnanu, and that's the time when we had just the NATO bombing had just finished over there, so it was a very disturbed country, and a lot of violence was there in that. So we were there for 1 year to look after, to basically to establish a law and order for the United Nations. So India had sent a contingent over there. So I was part of the UN mission also over there. Wonderful. It's a great what career. It's not simple, your career. And I did a VIP security course also. That is, we have a VIP security wing of the organization. So that VIP security course chesanu. So for that I was nominated as the VIP security for a battalion which was there to protect the present Prime Minister Sri Narendra Modi when he was Chief Minister of Gujarat. So I was part of that team to protect him in Gujarat as a CM of Gujarat. అసలు నేను ఏం మాట్లాడాలో అర్థం కాదు. ఐఎమ్ స్పీచ్లెస్. అండ్ యూ లుక్ సో సింపుల్ గా చెప్పేస్తున్నారు ఇవన్నీ. నేను ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టిన అసలు మీరు రాంచీ డిఐజీ దీనిలో సిఐఎస్ఎఫ్ లో కదా. Yeah. నేను ఫస్ట్ మీ 7 years ఆఫ్ కెరియర్ ఆర్మీ కెరియర్ నుంచి Yeah. So army career, I was basically more in peace because armored regiments are untai kadandi, so they don't go into the field area much. We only go there. So I did my training in OTS Madras. You see my army career, and then I was posted in a place called Babina. It's near Jhansi. Yeah. Your name. I born in Jhansi. Oh, you were My born in father was serving there. So you're part of the 31 Armored Day over there. So I was there in Babina for about 5 years. That's where మీరు 73 లో ఉన్నారా? No, I was there from 85 to 89. Okay. And then we moved to Hisar. హిసార్ అది కూడా చాలా డిస్ప్యూటెడ్ కదా. That part was put, and that's the time when this Mandal Commission riots had taken place in గుజరాల్ టైం 92, 93, 91, 92 basically. So we were sent, my regiment was sent for law and order duties also, for IS duty now in Hisar area. So and then of course I was a short service commission officer. So I had to change from the army to go outside. For about 2 years, from 92 I left the army. So for 2 years I was working in a private organization in Hyderabad, in 1 or 2 organizations. Like I worked in this now Krishna, Holiday in Krishna is there. That time it was Holiday in Krishna. Now it is Taj Krishna or something it is called. I worked as security officer. Then I worked for about 2 years in Corporation Bank as a regional security officer in Cochin, for Kerala region. సో మీ ఆర్మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ తోటి ఇవి చేశారు. తర్వాత సిఐఎస్ఎఫ్. Then I joined the CISF. ఓకే. మండల్ కమిషన్ రైట్స్ జరిగినప్పుడు మీరు ఉన్నారు అప్పుడు. Yeah, that time I was joined. సో యంగ్ బ్లడ్ ఒక పెద్ద ఇదిగా తీసుకుని, సో అప్పటి మీ ఏమైనా జ్ఞాపకాలు? There were a lot of riots in we were basically deployed in Haryana state. So Hisar, Rohtak, in that area we were deployed. So there were a lot of riots. So we used to do a lot of flag marches. My squadron used to do a lot of flag marches in and around. We were ensured to prevent basically any law and order situation with the local police. So that time we did a lot of flag marches in the daytime, in the night time. Flag march ante we carry out patrolling of the area. By our complete the company at the squadron. ఒక బెటాలియన్ 4-5 లైన్లలో ఇలాగా మార్చ్ పాస్ చేస్తూ నడుస్తారు. We walk around the streets of the city, so that people won't gather or rights e undu. Section 144 was imposed that time, so people don't gather, and we just want to show that the military force is here for any law and order protection for the common public. So you have a group of this thing, or you are leading, or you are... my squadron was part of the thing who were doing the route marches and other things. So that was the thing over there. So అప్పుడు ఏమన్నా మీకు ఎందుకు వచ్చామా అనిపించింది, లేదా వావ్ ఐ యామ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్? వావ్, it was good that because generally what happens, army లో యాకంగా సివిల్ ఇంటర్ఫేస్ ఉండదండి, చాలా తక్కువ ఉంటుంది. Unless you are also from the army background only, civil interface ఉండదు, because generally they are always fighting in the border. You don't have much civil interface, but since it all depends on the center what happens, so they wanted certain non-controversial organization to come. It's a very rare opportunity you got it. So that time we were rare opportunity. Suddenly we never thought we will go for an IS duty pattern, internal security duty pattern. So that was a good thing. We went around, and for about a week only we were there, hardly for a week, and then things ఒక వారం 10 రోజులు అయితే 10 days, and then we went back to our thing. I was posted in Sada.
రాంచీ అన్నారు. Yeah. రాంచీ పోస్టింగ్ మెమరీస్, Ranchi posting. ఎదుర్కొన్న సవాళ్ళు. Yeah, I got promoted as a DIG in 2000, I can say 14, and I was posted in Ranchi posting. 2014 I was promoted as CISF లో. CISF లో. I just saw from CS. 95 నుంచి నేను CISF లోనే ఉన్నాను. ఓకే, 95 నుండి. 95 నుండి అయితే 95 వరకు ఒక 2 ఏళ్ళు అనుకుంటా 2 మీరు. years నేను ప్రైవేట్ కార్పొరేషన్ బ్యాంక్ లో రీజనల్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ గా పనిచేశాను కొచ్చిన్. సో దట్ టైమ్ నాకు బేసిక్లీ నా రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే కంప్లీట్ కేరళ రీజన్ వాజ్ నా కింద ఉండేది. ఆల్ బ్యాంక్స్ ఆఫ్ కార్పొరేషన్ బ్యాంక్ కేరళ రీజన్ లో నా కింద ఉండేది. ఐ వాజ్ సపోజ్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ ద సెక్యూరిటీ. ఆ బ్యాంక్ మొత్తం కంప్లీట్ సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్ నేను చూడాలి యాజ్ అ రీజనల్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్. సో కంప్లీట్ కేరళ ఐ టు రోమ్ అరౌండ్ అండ్ లుక్ ఆఫ్టర్ ద కంప్లీట్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ కార్పొరేషన్ బ్యాంక్ బ్రాంచెస్ అని. సో మీరు కేరళ అంతా అప్పుడు అండర్ యువర్ కంట్రోల్. బట్ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ సిఎస్ఎఫ్ రావాలి. ఆర్ యు నాట్ హ్యాపీ విత్ దట్? నో, ఇట్స్ నాట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ హ్యాపీ. ఏమవుతుందంటే వెన్ వి లీవ్ ది ఆర్మీ, వెన్ ఐ లెఫ్ట్ ది ఆర్మీ, ఒక ఆర్మీ రీసెటిల్మెంట్ బోర్డు ఉంటుంది ఒకటి, డైరెక్టెడ్ ఆఫ్ రీసెటిల్మెంట్ ఉంది. దే విల్ ప్రొవైడ్ విత్ ఆల్ అసిస్టెన్స్ ఫర్ రీఎంప్లాయ్మెంట్ సబ్సిక్వెంట్లీ. సో దాంట్లో నేను ఐ ఎన్రోల్డ్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ టు దట్. దాంట్లో నేను ఎన్రోల్మెంట్ చేశాను. దెర్ ఇస్ ఎ సంథింగ్ కాల్డ్ డైరెక్టెడ్ ఆఫ్ రీసెటిల్మెంట్. అది ఆర్మీలో ఉంటుంది. రీసెటిల్మెంట్ డైరెక్టెడ్ ఆఫ్ రీసెటిల్మెంట్ ఫర్ ఫౌజీస్ ఓన్లీ, ఇంక్లూడింగ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఎయిర్ ఫోర్స్, నేవీ ఎయిర్ ఫోర్స్, అందరికి ఆర్మీ, నేవీ. సో దాంట్లో వెన్ యూ నో దట్ యూర్ గోయింగ్ టు లీవ్ ది ఆర్మీ, అప్పుడు వెళ్ళి దాంట్లో మీరు అప్లికేషన్ ఫామ్ ఇచ్చేసి యూ గెట్ ఎన్రోల్డ్ ఇన్ టు దట్. సో వాళ్ళు మీకు రీహాబిలిటేషన్ చేస్తారు బై సెండింగ్ టు వేరియస్ కోర్సెస్. చాలా ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళ దగ్గరికి వేకెన్సీస్ పంపిస్తారు. మా దగ్గర సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్స్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్స్, ఇది వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఆఫ్ వేరియస్ పోస్ట్, రైట్ ఫ్రమ్ కర్నల్ నుంచి కింద జవాన్ వరకు. సో దాని ప్రకారం సంథింగ్ లైక్ మన సివిల్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్స్చేంజ్ ఎలా ఉంటుంది, దట్ ఈస్ అన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్స్చేంజ్ ఫర్ ఆర్మీ పర్సనల్స్. సో దాంట్లో పెట్టేస్తే బై డిఫాల్ట్ దే కీప్ సెండింగ్ పీపుల్ టు అకార్డింగ్ టు అవర్ qualifications and service. So and MHA is a very department which keeps on taking people from there. MHA అంటే Ministry of Home Affairs. Okay. సో దాంట్లో కూడా ఆల్ CAPF అంటే సెంట్రల్ ఆర్మ్ పోలీస్ ఫోర్స్ లో BSF, CRPF ఇవన్నీ వస్తాయి దాంట్లో. సో దాని ద్వారా నాకు ఈ అపాయింట్మెంట్ వచ్చింది టు కమ్ ఇన్ టు CISF in 1995. సో నాకు ఆల్రెడీ మై బ్లడ్ లో యూనిఫామ్ ఇస్ దేర్. సో ఒకసారి రుచి మరిగితే ఒకసారి ఇట్ ఇస్ లైక్ ఏ టైగర్ లికింగ్ ద బ్లడ్ కదా. సో ఇట్ ఈస్ దేర్. సో బ్యాంక్ అఫ్ కోర్స్ లిటిల్ మొనాటనస్ గా ఉండేది నాకు బ్యాంక్ జాబ్. దో ఐ వాజ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్, ఐ వాజ్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్. కానీ ఆపర్చునిటీ దొరికింది మళ్ళీ టు సర్వ్ ద నేషన్ విత్ ద యూనిఫామ్. సో ఐ డి నాట్ వాంట్ టు లీవ్ దట్. సో అందుకోసమే 95లో నాకు వచ్చింది, కాల్ వచ్చింది. సో ఐ వెంట్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ టు UPSC ఇంటర్వ్యూ వచ్చింది. అండ్ దెన్ 95లో నేను CISF జాయిన్ అయిపోయాను యాజ్ అసిస్టెంట్ కమాండెంట్. వెరీ నైస్. అండ్ మై ఫస్ట్ పోస్టింగ్ వాజ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఓన్లీ, ఇన్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ కాంప్లెక్స్, NFC, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్. దట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ పోస్టింగ్ ఓవర్ దేర్. NFCలో గ్రేట్ పీపుల్, మీ ఇంటరాక్షన్స్, ఆ జ్ఞాపకాలు, memories? That time my NFC is a very sensitive unit andi, chala sensitive, because it makes here NFC makes lot of nuclear fuel for the various reactors around the country. So it's a very sensitive unit. So you have to be very thorough in the security of the nuclear fuel complex. And then we meet lot of senior scientists over there, lot of scientists nikals and day-to-day interaction avutundi, because people are there that we have to do look after the security aspect. అండ్ సెక్యూరిటీని ఇంకా టఫ్ చేయాలి, ఇంకా స్ట్రిక్ట్గా చేయాలి. సో లాట్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్స్ అయితే ఫ్రీక్వెంట్లీ అయ్యేది విత్ ద లోకల్ అండ్ సీనియర్ మేనేజ్మెంట్ లెవెల్స్. ఓకే. సో అండ్ దెన్ అఫ్ కోర్స్ సబ్సిక్వెంట్లీ ఐ మూవ్ డౌన్ టు అదర్. సాధారణంగా మా 3 yearsలో పోస్టింగ్ వచ్చేస్తాయి. సో ఐ హావ్ సీన్ ఆల్ పాన్ ఇండియా మొత్తం అంతా తిరిగాను మా 29 years ఆఫ్ సర్వీసెస్ లో. సో అది ఒక ట్రావెలింగ్ అనేది ఒక ప్యాషన్ ఉంటే తప్ప యు డోంట్ ఎంజాయ్ డిఫెన్స్ లైఫ్. You don't enjoy that this thing. And next is I got married. I will not I have to tell about my marriage life also. Please. 89 I got married. Okay. To my wife. She is basically from a civilian background. Okay. And I have been blessed with a daughter and a son. Son is pursuing his job in Bangalore and a civilian. Very nice. Daughter, she is doing her BTech 3rd year in Bangalore only. Okay. So she was from a civilian background. Both are. Her wife is from the civilian background. I am basically from the big kids are also over there. So my son wanted to join the forces, but unfortunately he could not join.
And then in CISF, of course, I have spent a lot of time. Then I got a lot of challenging opportunities వచ్చాయి CISF లో నాకు. Oh. Like I told you earlier, I have done my UN mission వచ్చింది immediately after joining the CISF. 1 year. It was a very challenging mission in Kosovo. It was a very disturbed area. సో మీరు ఒక్కసారిగా ఇండియా నుంచి యూ వెంట్ టు Yeah, complete CISF contingent వెళ్ళింది. So యుగోస్లావియా అప్పుడు కోసోవో ఉండేది. అక్కడ జరుగుతున్న అంటే పొలిటికల్ ఏంటి అసలు అది ప్రాబ్లం? పొలిటికల్ ప్రాబ్లమ్ వాస్ బికాస్ NATO between this the Albania bombing of the American into the country, something like it was a NATO bombing was there between the Albanians and the Serbians. Okay. So Serbian wanted to rule the Kosovo country, whereas it was part of Yugoslavia. It's basically a Christian dominated society, and Albanian is more of a Muslim dominated society. Okay. So something that interaction, that feud was there, the dispute was India there. is from which side? Sorry? India is is a neutral country. We had just gone there to make a law and order to UN. India is nothing. India was part of UN part to India, like any other country in the world. Yes. So then they asked for people from the police force to come and look after the law and order situation, to stabilize the law and order situation in Kosovo. Okay. సో అన్ని కంట్రీస్ నుంచి వస్తాయి, హోల్ వరల్డ్ నుంచి, చాలా దేశం నుంచి, అమెరికన్, ఫ్రాన్స్, ఇటలీ, ఇంక్లూడింగ్ పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్ అండ్ మలేషియన్, ఆల్ కంట్రీస్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్, జర్మనీ, వీళ్ళందరూ వస్తారు. పోలీస్ ఆఫీసర్స్ దే కమ్, దే స్పెండ్ ఇట్ బేసిక్లీ ఇట్స్ ఎ 1 year డ్యూరేషన్. ఆ 1 yearలో వీఆర్ సపోజ్ టు రీడూ అవర్ లా అండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్. అక్కడ పోలీస్, దెన్ వీ సపోజ్ టు ట్రైన్ ద లోకల్ పీపుల్ యాజ్ ద పోలీస్ ఆఫీసర్స్. లోకల్ పీపుల్స్ని ట్రైన్ చేయాలి యాజ్ ఎ పోలీస్ ఆఫీసర్స్. సో అది కూడా మా డ్యూటీ ఉంటుంది. అండ్ టు ప్రివెంట్ ఎనీ లా అండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ ఓవర్ దేర్, we are absolutely neutral to the country. So for that we have to learn the local languages over there. Serbian language. So how long you were there? I was there for 1 year. Oh. Full 1 year I was there. 1 year is enough to make more memories. More memories, and very difficult. So we are supposed to be a lifestyle and your experiences, please. Lifestyle is absolutely different lifestyle. Basically the people are very hostile. Akada is like they don't want us to come, because we are dictating terms to that country. So our country lo, we feel like it's like how Britishers came to India. Nobody liked Britishers to come to India. They wanted independence. So similarly, these people over there also wanted independence. So they did not want the UN to get involved in their day-to-day affairs. But since the UN had taken a decision to stabilize the law and order situation over there, so it was very hostile. So they were not liking the people to come there. So we had to be very neutral in the thing. We had to solve a lot of crime cases, lot of theft cases, lot of murder cases are very common over there, because there it was weapons were openly available. Acha. Weapons were literally available. Drugs, weapons, mafia, they were openly going around in that country. Government situation. There was no government. We had to establish a government over there. We had basically gone to establish. It's UN's responsibility. It's a UN responsibility to establish a government. So including all the local panchayat and all the leaders, are all UN appointed ones only. And we had to be there till the time the government is established. An election was supposed to be done. Election was taken subsequently after 3-4 years. Election had taken place and the government is established. So we were one of the earlier contingents to go and establish to law and order and to establish the peacekeeping over there. So it was a very difficult task. We were sent with the weapons. We had taken weapons over there also, and we never know what is going to happen. So how things will happen. I lost my luggages in one of those riots over there. My house was ransacked, and my luggages were stolen over there. But it was part of the thing. So it was a very difficult task. And whenever we used to operate there, we used to operate with an interpreter to undabadu. Okay. Because local language maak teliyadu kadu. So the people only will talk in local language. So వాళ్ళకి ట్రాన్స్లేట్ చేయడం కోసం UN only appointed ఒక ఇంటర్ప్రిటర్. సో మేము ఎక్కడైనా వెళ్ళినా సరే మాతో పాటు ఒక ఇంటర్ప్రిటర్ బండిలో ఉంటుంది. ఇట్ వాజ్ ఆల్ సెల్ఫ్ డ్రివెన్. మాకు కార్ ఇచ్చేది, వీ హ్యావ్ టు డ్రైవ్ అవర్ సెల్ఫ్. మేమే వంట వండాలి అక్కడంతా. పొద్దున వంట వండేసి ఈ ర్యాంక్ లో కూడా. But that was a no rank mission. No rank mission. Okay. So we were not wearing any rank. So మీ capability ని బట్టి, your efficiency ని బట్టి you are selected. Yes, we were selected. సో దా సెలెక్షన్ కోసం కూడా దేర్ ఎ డ్రైవింగ్ స్కిల్ టెస్ట్ ఉంటుంది, ఫైరింగ్ స్కిల్ టెస్ట్ ఉంటుంది, దేర్ ఎ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది, ప్రాపర్ ఒక
ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది, ఒక రిటర్న్ టెస్ట్ ఉంటుంది. అవన్నీ అయ్యాక దెన్ ద సెలెక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్. సో ఇట్స్ నో ర్యాంక్ మిషన్ అండ్ అక్కడంతా సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ మేమే చేయాలి, వంట కూడా మేమే వండాలి అక్కడంతా. అండ్ వంట వండి దెన్ వీ హ్యావ్ టు గో అండ్ దెన్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ దెన్ అగైన్ కుక్ అవర్ సెల్ఫ్ ఫర్ ద నైట్ మీల్. And temperature is minus 25 degrees in winter, this time of the year. Winters were minus 25. So it's all road is covered with snow and so it was a very tough life. And there was no electricity. ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు రాదు తెలీదు. సో అంత పొయ్యి మీదే చెక్క మీద పొయ్యి మీద అంతా వంట వండాలి. So it was a very tough life. And I was also given in that life, I was given the charge of the forest department to tie up to liaison with the forest department. అక్కడ చెట్లు చాలా ఉంటాయి అండ్ బేసిక్ సోర్స్ ఫర్ కుకింగ్ ఈజ్ ఫైర్ వుడ్ ఓన్లీ అండి. సో దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ స్మగ్లింగ్ ఆఫ్ వుడ్ ఇస్ దేర్. లాట్ ఆఫ్ వుడ్ బికాజ్ దట్ ఇస్ ద మెయిన్ సోర్స్. దట్ ఇస్ ద మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ కుకింగ్. అండ్ అక్కడ దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఫైర్, ఫారెస్ట్ చాలా ఉంది ఫారెస్ట్. సో రాత్రి వెళ్ళిపోయి పెద్ద పెద్ద కంటైనర్లో ఫారెస్ట్లో ఎలక్ట్రిక్ సాతో కట్ చేసి చిన్న చేసేసి కంటైనర్లో లాక్ చేసేసి దే టేక్ ఇట్ అండ్ దే టేక్ ఇట్ అక్రాస్ ద కంట్రీ towards Yugoslavia side. Okay. So lot of people get black lo amtaru chala firewood. Ippudu pushpa to chandram ayintaga. Exactly. appudu akkada is I'm talking 2001 lo wood, firewood, yeah, it's precious there. It's very precious there. So I had to stop lot of smuggling in the night and people were carrying weapons and arms. So this was very sensitive. Ratri 1 gante we used to lay barricading and to stop this smuggling. So I have confiscated tons and tons of firewood and handed over to the local forest officer. Then it comes under the government centralized control and then the government issues to the people amount of wood. So that was one thing. And manaki ration biyam ela istaro. Exactly. Akkada firewood ration. Firewood istaru. Yes. Vanta chesukodaniki. Vanta cheskuntam. Still people are there in a corner of world. Yeah, still that is there. Okay. So yeah, this was my experience. So, and then of course, with this, I had the opportunity of roaming around the world also. I took a break and I went around the European country. Acha, akkad nunche. Akkad nunche. Is it on a leave? On a leave. Absolutely on a vacation. With family? With family. Wow. Great opportunity. Yeah, it's a great opportunity. Lovely. అయితే అసలు మీకు UN ద్వారా అంటే దేశభక్తి ఉండడం ఒక ఎత్తు, దేశం కోసం మీరు సర్వీస్లో చేరారు, తర్వాత CASF వెళ్ళారు, అక్కడి నుంచి ఐక్యరాజ్య సమితి యునైటెడ్ నేషన్స్, సో దాని ద్వారా యుగోస్లావియా వెళ్ళారు. అక్కడి నుంచి బ్యాక్ టు మై CSF. మధ్యలో ఒక బ్రేక్, వరల్డ్ టూర్, సారీ యూరోప్ టూర్. అది ఓన్లీ అబౌట్ వీక్ ఆర్ 10 days అంతే. చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది కదా, చాలా వెరీ రేర్ కాంబినేషన్ అండ్ వెరీ రేర్ ఆపర్చునిటీస్ ఇదంతా కూడా. సో వచ్చేసాక ఫ్రమ్ ద ఫైర్ ఐ వెంట్ ఇన్ టు ద ఫ్రైయింగ్ పాన్. ఫ్రమ్ యుగోస్లావియా నుంచి వచ్చిన వెంటనే ఐ వాజ్ సెంట్ టు JNK. So okay, no problem. -25, I think minus. The weather is not the minus. The condition was bad condition. There it was an excellent troubled area. Here also I joined same riots and of course that time it was terrorist infested. Place called Kishtwar in Doda district. And that was a hardcore terrorist area and during that time 2001, 2002, 2003 was very highly infested with terrorists and people, a lot of infiltration was taking place. So in that places I was అప్పుడేనా బండికి stone. It was very common. It is common and happens in Srinagar. Which time it was? This was in 2001 లోనే. 2001 నుంచి 2003 వరకు. ఆర్మీ అంటేనే రాళ్ళేసి కొట్టేవారు. ఆర్మీ అంటే, బట్ we were there for protecting of National Hydro Project Company ఉండేది అక్కడ. NHPC డ్యామ్ ఉండేది అక్కడ. అవునవును. పవర్ హౌస్ ఉంది అక్కడ NHPC లో. ఇట్స్ జమ్మూ కాశ్మీర్. దట్ ఈస్ జమ్మూ నుంచి అబౌట్ 7 to 8 hours drive inside the hills. Okay. జమ్మూ నుంచి మనం శ్రీనగర్కి వెళ్తాం కదండి. శ్రీనగర్ is living place. This is also a living place, but it is in a Doda district of Jammu and Kashmir. It's high altitude. It's absolutely inside the hills of Jammu and Kashmir. Akkada Kishtwar ane oka chotu undi. Kishtwar, it's famous kada, news lo vastundi. Yeah. So there NHPC is building a powerhouse. Hydel powerhouse undi NHPC to provide to generate electricity.
So there, because it's a terrorist infested area and it's NHPC is a central government thing, so CSF ki protection ki akkada అందులో టఫ్ గా ఏం పంపించారు. yeah tough time పంపించారు. వచ్చిన వెంటనే అక్కడి నుంచి వచ్చిన వెంటనే ఇక్కడ పంపించేస్తారు. So is the local people or the terrorist against yes local people are part, you do not know ఎవరు లోకల్ ఎవరు బయట నుంచి వచ్చారు ఎవరు ఎలా ఉన్నా తెలియదు. So there also it was very tough life. And from the I was there staying with my family తో పాటు ఉన్నాను అక్కడ. ఫ్యామిలీ శ్రీనగర్. No, family was in Kishtawar with me. అప్పో. It was NHPC has got its colony అండి అక్కడ. అవును, everywhere it is. To NHPC colony లో family తో పాటు ఉండేవాడిని. And the dam site was about 20 kilometers away from the colony. So every day we had to go to the dam site as my office was in the dam site. So we had to go. నా వెళ్ళే ముందర ప్రాపర్ CISF used to do a road opening party చేసి లోపల బై ఛాన్స్ రాత్రి somebody may plant some bomb or something. So that had to be cleared before the NHPC employees goes from the colony to the dam site and including our people. So one more CISF battalion is there who does road opening party. ఎక్కడి నుంచి about 20 kilometers వాళ్ళందరూ వెళ్తూ చూస్తూ ఉంటారు నడుచుకుంటూ. It's a daily routine. నడుచుకుంటూ వెళ్ళి చూస్తారు. అంటే ఫస్ట్ their lives are in threat. Yes, their lives at stake. అది ఓపెన్ చేసి రోడ్ క్లియర్ చేశాక మెసేజ్ చేస్తారు రోడ్ ఇస్ క్లియర్, then you will move. Then the management will go. ఆ మేనేజ్మెంట్ మేము ఎస్కార్ట్ చేసి తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ సాయంత్రం వాపస్ మళ్ళీ తీసుకొచ్చారు. బికాస్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ల్యాండ్ మైన్స్ ఉండొచ్చు పక్కన అంతా కొండలు కదండి. సో ఎనీబడి కెన్ ఇన్ఫిల్ట్రేట్ అండ్ కెన్ ఫైర్ అపాన్ ద అంబుష్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇట్స్ an everyday fight. And I used to carry my AK-47 with me. Okay. నా ఇంట్లో పెట్టుకునేవాడండి. ప్రొటెక్ట్ బికాస్ రాత్రి సడన్ గా ఎక్కడ వెళ్ళాలంటే ఐ హ్యాడ్ టు క్యారీ ద వెపన్. సో దట్ వాజ్ వెరీ ఛాలెంజింగ్. ఎప్పుడు ఎలా జరుగుతుంది వి నెవర్ నో. And same evening 6 గంటల అయ్యేటప్పటికి electricity was cut off. That was mandatory for all complete JNK. For safety purpose and other telecommunication purpose. By 6 o'clock tarvata there is no electricity till next day morning 6:30, 7 o'clock. So absolutely dark. So that was very sensitive. For about 1.5 years I was there with this JNK in JNK. Then I got posted to Mangalore. New Mangalore port lo I was posted as deputy commandant. అక్కడే నాకు ప్రమోషన్ కూడా వచ్చింది. ఇన్ JNK I got my promotion as a deputy commandant. So then I was posted there. In between అప్పుడే మాకు ఇన్ సర్వీస్ కోర్సెస్ చాలా జరుగుతూ ఉంటాయి, రెగ్యులర్గా జరుగుతూ ఉంటాయి. సో దేర్ ఐ హ్యాడ్ టు డూ అన్ ఇన్ సర్వీస్ కోర్స్ విత్ ద నేషనల్ సెక్యూరిటీ గార్డ్. సో ఐ డిడ్ అబౌట్ ఫర్ దట్ VIP సెక్యూరిటీ కోర్స్ చేశాను నేను నేషనల్ సెక్యూరిటీ గార్డ్తో NSGతో పాటు. Really? For about 2 months I did my VIP security course. That's the reason why when I was in Bangalore I got selected to be part of the erstwhile CM, Honorable CM Narendra Modi garu parto. We were supposed to give security for his residence and his office. So NSG in Manesar. NSG in Manesar I did, yes. And it was in Gandhinagar. CISF ki to secure his office complex and his residential complex. So I was the overall in charge for the security of his office and residential complex for that time. And he was the chief minister that time of Gujarat. At that time. So basically he's a very reserved personality kind of a person. That time I used to chala reserved ga untaru. Yes, he has a complaint that he won't even answer press. Yeah, press mundu kuda is very shy and he is very reserved. He minds his own thing. Appadinche. He used to hold a lot of public darbar. That is a very uniqueness for him. Public darbar. I remember he used to hold public darbar. He used to hold a public darbar. Direct. Ippudu manaku nadustunnattu. Exactly how they used to have. He used to have it in his office only, in his kinda undedi, and he used to interact with the public. Yeah, and directly with all the district collectors and the SPs of the complete Gujarat state. రోజుకి వారంకి ఒకసారి he used to have this public darbar. He used to come down from his office, big hall ఉండేది. Local public could come and give their petition. Challenge kada for his security. Local public could give his petition to him, and then he used to answer their petition. And if, say, for example, any different district unte, then he used to directly take it online with the district collector or the immediately solution solution immediately get. This is very greatness for him to do this thing. Okay. Adu ayaka then chala inka mita CMs kuda started doing this kind of thing. I think public darbar was introduced by him. I think it was introduced by him. That time I never heard about him, but he used to do it as a very dynamic personality. Okay. So ఎప్పుడైనా మోదీకి మీకు ఛాలెంజెస్, మోదీ సెక్యూరిటీ యాజ్ అ సీఎం
గుజరాత్, మీకు ఎదురైన ఛాలెంజెస్? అంటే బికాస్ యు ఆర్ ద సెక్యూరిటీ చీఫ్ at that time challenge ante anybody could walk into his chamber, so it was very sensitive because he was, and that's the time when this thing had happened. Gujarat riots had also taken place, I think. You were there at the time? No, I was not there at the time. Dantul Mundata. So he was under very threat. That's the reason why they asked center to come into picture. Obviously. Or else the state police has, the security of the CM was a state police matter. But since the CSF was given, a center was given the rest. We were there in 2003 and 2004. Sorry, 4 we were there. So you are more alert. That time we were very sensitive. Very sensitive. Very sensitive. So appude evanna meeku? No, it was very, we were experiences. Experience was very, as I told you, it was very sensitive. And along with us, even NSG also was deployed, because the movement security was given by NSG. His movement, wherever he goes, and his that is their office, responsibility. That is NSG's responsibility. Mobile security, station security was our responsibility. So it was very good coordination between NSG and CISF. CSF ki NSG ki ఎప్పుడైనా ఒక టగ్ ఆఫ్ వార్ లాగా ఉండదు. బట్ ఐ హర్డ్ ఉంటుంది డిఫెన్స్ లో అది, లైక్ లోకల్ పీపుల్ అండ్ ఆర్మీ. లోకల్ పీపుల్ ఆర్మీ ఉంటుంది, బట్ దట్ ఈస్ లోకల్ అండ్ ఆర్మీ ఇస్ యూనిఫామ్. వెరస్ ఎన్ఎస్జీలో ఏముంటుందంటే, ఎన్ఎస్జీ ఈజ్ ఏ డెప్యుటేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ అండి. సిఎస్ఎఫ్ వాళ్ళు కూడా ఉంటారా? సిఎస్ఎఫ్ వాళ్ళు కూడా ఉంటారు, బిఎస్ఎఫ్, సిఎఫ్. సో వీ నో అప్నా ఆద్మీ. సో వీ నో బేసిక్లీ ద మెంటాలిటీ ఇస్ ద సేమ్, అంతా సేమ్ ఉంటుంది. సో అందుకోసం ఇట్ ఈస్ అడ్జస్టబుల్. సో ఇట్స్ అండర్స్టూడ్. మా వాళ్ళే ఆర్ట్ కేసు ఉన్నారు, దట్ సైడ్ బ్లాక్ క్యాట్ ఆల్సో అవర్ ఓన్ పీపుల్ ఆర్ దేర్, బ్లాక్ క్యాట్ అవర్ ఓన్ యూనిఫామ్. సో దెన్ దేర్ ఇస్ నో టగ్ ఆఫ్ వార్. ఇట్స్ ఆల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, రోల్ ఇస్ వెరీ క్లియర్ అండి దాంట్లో. He is mobile security and we are station security. So the roles are absolutely very clear. So there is no doubt about anybody else. Only thing is local police feel కొంచెం offended అయిపోతుంది, because వాళ్ళు చేసే పని మేము చేస్తున్నాం. So there is little bit of offense for the local police. Of course we have to type, because the local bosses, police headquarters were all agreeable into that. So it was good time. It was a very good experience. At that time, any kind of interaction with Modi? Not much interaction with Modi, because it was only the local DGP we were interacting with, not directly with the CM of the Modi. We were basically interacting through the DGP only. So that's all it was there. UN లో చేసినప్పుడు you got the medal. Yeah, UN లో అది మీరు చెప్పలేదు. UN లో we have got a UN peacekeeping medal వస్తుంది. అచ్చా, వెళ్ళిన వాళ్ళందరికీ వస్తుంది? వెళ్ళిన వాళ్ళందరికీ వస్తుంది, because it's a UN peacekeeping medal and we get medal 2 times basically. At bar medal కి 2 సార్లు ఇస్తే bar of medal అంటారు. So every 6 months we get a medal. So 1 year అయితే we get 2 medals. So UN peacekeeping bar medal with bar ఉంటుంది మాకు. UN peacekeeping, even our troops went to Sri Lanka also. Yes, that was a different, that was not a UN peacekeeping force. కాదు. మీరు శ్రీలంక ఆప్కి వెళ్ళినప్పుడు అది was not a UN peacekeeping force. It was only a bilateral arrangement between the Sri Lanka government and the Indian government. Nothing to do with the UN at all. My dad was there. Acha. Sri Lanka వెళ్ళారు. Yeah, 86 I think, 86, 87. Yes. 86. We were in Babina that time. My armored regiment also had, one armored regiment had gone to Sri Lanka. 65 armored well in Sri Lanka. Okay. మీరు హైదరాబాద్ లో కూడా డిఐజీగా? Yes, I was DIG. I was a DIG South Zone గా ఉన్నాను నేను హైదరాబాద్ లో 2022 నుంచి 24, 1.5 years వరకు ఉన్నాను. సో సౌత్ జోన్ లో అయితే ఆల్ యూనిట్స్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ హైదరాబాద్ లో, that is in Telangana, Karnataka and Andhra Pradesh. Total. But Hyderabad is coming to Hyderabad specially. Coming to Hyderabad specially, yeah. It is a sensitive area. Avun, Hyderabad sensitive area, correct. So akkada emana meeku? Akkada we have got very sensitive units of Bharat Dynamics undi, which comes under Ministry of Defence. It manufactures various arms ammunition undi. BHL is there. Then of course Salajang Museum undi, one of the very sensitive museums of the country. We've got a lot of very. In what way? We've got a lot of expenditure, expensive items చాలా ఉన్నాయి, చాలా కాస్ట్లీ ఐటమ్స్ ఉంటాయి అక్కడ. అచ్చా. And we are supposed to look after the security of the Salajang Museum. I see. సో అక్కడ కూడా ఏదో అయింది, అందుకోసం సిఎస్ఎఫ్ ఇండక్ట్ అయింది. ఇదివరకు సాలాజంగ్ మ్యూజియంలో వాళ్ళకి ప్రైవేట్ సెక్యూరిటీగా ఉండేది, బికాస్ సడన్ థెఫ్ట్ ఏదో జరిగింది. సో ఇట్ వాజ్ డిసైడెడ్ టు అలౌ. సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కల్చర్ అండ్ వెల్ఫేర్ డిసైడెడ్. సో అందుకోసం సాలాజంగ్ మ్యూజియం ఉంది. సో ఇక్కడ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ పెయింటింగ్స్ ఉంటాయి, చాలా ఎక్స్పెన్సివ్, వెరీ ప్రెషియస్ ఎక్స్పెన్సివ్ పెయింటింగ్స్ ఉంటాయి. సో సాలాజంగ్ మ్యూజియం ఇస్ వెరీ సెన్సిటివ్ అది యూనిట్. అండ్ దెన్ భారత్ డైనమిక్స్ మీకు చెప్పాను. అండ్ దెన్ మింట్ ఇస్ దేర్ అండి ఇక్కడ, ఐజీ మింట్ ఇస్ దేర్, విచ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ కాయిన్స్ ఫర్ అవర్ డినామినేషన్స్. అది కూడా చాలా సెన్సిటివ్. సో బేసిక్లీ సిఐఎస్ఎఫ్ ఏంటంటే విచ్ ఎఫెక్ట్స్ ద ఎకానమీ ఆఫ్ ద కంట్రీ. సో దానికి సిఐఎస్ఎఫ్ డిప్లాయ్ అవుతుంది. So that is the basic reason why industries economy. So which affects the economy of the country, and especially
coin printing presses all over the Of course, prestige also. country. And Bharat Dynamics is Ministry of Defense. So idi unnai. So that was very challenging. And apart from this, then in Vizag also we have got units, because AP kinda vachevanu. So akkada port is there. Port is a very dynamic thing, and you got a sea front. So a lot of piracy is there in the port. And steel plant, Vizag steel plant is also a very big thing. Steel is again a very sensitive thing. A lot of thefts take place in the steel. So there also CS. So adi kuda na under undedi. And thermal plants are there in Vizag. So ivanni, it was very challenging. Apart from this, then local assembly jarigedi ikkada. AP Telangana State Assembly jarigindi kadu. So for that also CISF was deployed for law and order Safety. duty. Okay. To security of assembly election also, and general parliamentary election also. Okay. National Lok Sabha election jarigindi kadu. So that also CISF went. So I was looking after the complete Telangana assembly election for CISF people. So that was a very challenging part. ముఖ్యంగా సిఎస్ఎఫ్ లో ఉన్నప్పుడు నక్సల్స్ బాధిత ప్రాంతాల్లో మీరు వర్క్ చేశారు. Yes. సో ఆ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అసలు మీ ఛాలెంజెస్ ఏంటి? ఛాలెంజెస్ నక్సల్ ప్రాంతంలో ఉన్నప్పుడు రాంచీలో ఉన్నానండి. రాంచీ జార్ఖండ్ ఇస్ వెరీ హార్డ్, హైలీ నక్సల్ ఆల్సో ఇస్ దేర్, అండ్ లాట్ ఆఫ్ మాఫియా ఇస్ దేర్. కోల్ మాఫియా ఉంది. నేను జార్ఖండ్ ఉన్నప్పుడు రాంచీలో ఐ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద CCL, సెంట్రల్ కోల్ ఫీల్డ్ లిమిటెడ్ ఉంది. సో దాంట్లో వీ హ్యాడ్ 2 మైనింగ్ ఏరియాస్ ఉండేది మాకు. వన్ వాజ్ ఏ ప్లేస్ కాల్డ్ కర్గలి, విచ్ ఇస్ అబౌట్ 30 kilometers రాంచీ నుంచి దూరము. ఇంకోటి కూడా అదర్ సైడ్ ఆఫ్ రాంచీ 30 kilometers కాల్డ్ పిపర్వార్. ఈ రెండు ఆర్ వెరీ హార్డ్ కోర్ మైనింగ్ ఏరియాస్, వేర్ కోల్లో ఓపెన్ కాస్ట్ మైన్స్ ఉంటాయండి ఇవి. సో దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ కోల్ అబండెంట్లీ అవైలబుల్ ఉంటుంది బయట రోడ్ మీద. సో చాలా మాఫియా, లోకల్ మాఫియా ఏం చేస్తుందంటే దే స్టీల్ దిస్ కోల్ and then they sell it to the local public without anything. And it's a asset, national asset kada coal. Dobbeste inka then what will the economic direct ga affect padtundi? Natural resources kada. So we have to curb this, we have to regulate the natural resources. So dan gurinchi CISF is deployed for this. So ee rendu are very sensitive areas. Apart from this, Naxal people have access to these people because open cast mines, anybody can go. And deen kosi to transport coal, పెద్ద ట్రక్స్ ఆర్ దేర్, డంపర్ ట్రక్స్ ఉంటాయి. సో దీంట్లో ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి, అండ్ దే ఆర్ ఆల్ బిగ్ షాట్ పీపుల్, బిగ్ మాఫియా పీపుల్. ఆ డంపర్ ట్రక్ ఆర్డర్ ఎవరికి టెండర్ ఇవ్వాలంటే ఇట్స్ అ బిగ్ థింగ్. సో అండ్ దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ నెక్సల్ ప్రెషర్ దేర్ టు గివ్ మనీ ఫర్ దీస్ పీపుల్. హఫ్తా సిస్టమ్ ఉంటుంది. సో ఫర్ దాట్ టు ప్రివెంట్ దిస్ trucks from getting into the Naxal hands or something, so CISF is there to recover. So a lot of threats keep on coming to these contractors and laborers. Maaku dabbulu ivali, idi cheyalani. So they have to be looked after very well. And corruption is, such a lot of corruption is there akkada, because each vehicle when it goes from the weighbridge. ఆ weighbridge లో ఏదైనా తేడా వచ్చేస్తే, so you can imagine how much of money corruption is there. తక్కువ వెయిట్కి ఎక్కువ తీసుకెళ్ళిపోతాం. అండ్ కోల్ ఆల్సో దే ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కోల్స్ అండి. క్లాస్ 1 క్లాస్ 2 గ్రేడ్స్ కోల్ ఉంటాయి. సో 1 మంచిది అండ్ 3 తక్కువ అంటే 1కి 3లో తీసుకెళ్ళిపోతే యూ కెన్ ఇమాజిన్ ద లాస్ టు ద ఆర్గనైజేషన్. సో అవన్నీ చూడాలి. సో అవన్నీ చూడటానికి కోసం ద మాఫియా ట్రైస్ టు టేక్ 1 grade in 3 grade కోల్. సో అవన్నీ చెక్ చేసి చూస్తే, సో దేర్ లాట్ ఆఫ్ థ్రెట్ కీప్స్ ఆన్ కమింగ్ టు మీ, టు మై పీపుల్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఓవర్ దేర్. సో దట్స్ అ వెరీ సెన్సిటివ్ ఇష్యూ. హౌ డిడ్ యూ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్? అంటే regulation, we have to keep a cross check everywhere. I have to keep a cross check. I have to do surprise visit. I have to tell my sub inspectors, my inspectors to do surprise visit. I have to keep on briefing my men, అందరికి మా అందరు నా కింద పనిచేసి జవాన్ అందరికీ కూర్చోబెట్టేసి, మాకు సిస్టమ్ ఏంటంటే ప్రతి నెల ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్, నెల ఆఖరిలో వీ హ్యావ్ టు కండక్ట్ ఏ సైనిక్ సమ్మేళనం అంటాం. జవాన్స్ అందరినీ కూర్చోపెట్టేసి వాళ్ళని బేసిక్లీ వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ మేము తీసుకుని, మా ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేసి, వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే సాల్వ్ చేసి, అండ్ కరెంట్ సెక్యూరిటీ సినారియో ఎలా ఉంది, అక్కడ ఎలా ఉంది, సినారియో ఎలా ఉంది, అవన్నీ వాళ్ళకి బ్రీఫ్ చేయాలి. సో ఆ సైనిక సమ్మేళనంలో వాళ్ళకి చెప్పాలి సెన్సిటివిటీ ఎలా ఉందో ఏంటుంది. అండ్ ఆ కాకుండా ఈ వెన్ టు ఈ మైన్స్కి టు బ్రేక్ దిస్ మైన్, ఎక్స్ప్లోజివ్స్ ఆర్ సపోజ్ టు బి దేర్. సో మ్యాగజైన్స్ ఉంటాయి వేర్ ఎక్స్ప్లోజివ్స్ ఆర్ కెప్ట్, డెటోనేటర్స్, ఎక్స్ప్లోజివ్, ప్లాస్టిక్ ఎక్స్ప్లోజివ్ ఉంటాయి. దాన్ని గార్డ్ చేయాలి, బికాస్ నెక్సలైట్స్ లుక్ ఆఫ్టర్ ఎనీ ప్లేస్ వేర్ దే కెన్ గెట్ హోల్డ్ ఆఫ్ వెపన్స్ అండ్ దే కెన్ గెట్ హోల్డ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లోజివ్.
సో అండ్ వీ క్యారీ వెపన్స్ కదా, మాకు వెపన్స్ ఉంటాయి. సో దే ట్రై టు అటాక్ అస్ టు స్నాచ్ వెపన్స్. ఓకే. అండ్ దే ట్రై టు అటాక్ ద మ్యాగజైన్స్ టు టేక్ ఎక్స్ప్లోజివ్ డెటోనేటర్స్ కావాల్సి వస్తుంది మనకి, ఐఈడీస్ చేస్తాంకి, బాంబ్ చేయడం. సో ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఈ మ్యాగజైన్ని సెక్యూరిటీ చేస్తాం, ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం, ఇస్ ఆల్ గివెన్ టు ద సిఎస్ఎఫ్. సో ఆ సెన్సిటివిటీ జవాన్స్కి చెప్పాలి, చెక్ చేస్తూ ఉండాలి రెగ్యులర్గా. ఎస్ఓపీస్ మాకు డ్రిల్స్ ఉంటాయి, రెగ్యులర్గా మాక్ డ్రిల్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం మేము. సడన్గా నెక్స్ట్ అటాక్ అయిపోతే ఎలా చేయాలి, హౌ విల్ యూ రియాక్ట్, ఎవరిని పిలవాలి, ఎక్కడ వస్తాం, ఎక్కడి నుంచి మా జవాన్స్ అందరూ వస్తారు. సో అవన్నీ రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ డ్రిల్ చేస్తూ చేస్తూ ఎఫిషియన్సీ, ఎఫెక్టివ్నెస్ మాకు డెవలప్ అయిపోతూ ఉంటుంది. లవ్లీ. అండ్ ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ టాస్క్. ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ టాస్క్. ఎవ్రీడే, ప్రతిరోజు ఇట్ ఈస్ యుద్ధమే. యుద్ధమే. రాత్రి 12 గంటలకు ఫోన్ వచ్చిందంటే ఎక్కడో గడబడైనట్లాగే, రాత్రి నిద్ర సరిగ్గా ఉంటే దెన్ ఆ రాత్రి సరిగ్గా గడిచిపోయినట్లాగే అనిపిస్తుంది. సో దేశ రక్షణ అంటే ఏంటంటారు మీ దృష్టిలో? దేశ రక్షణ అంటే ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ ద కమ్యూనిటీ, ప్రొటెక్టింగ్ ద సొసైటీ. As a common man, it is not only protecting my public sector undertaking. నాకు as a responsibility from CISF, నాకు పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ వాళ్ళ మెన్ను, వాళ్ళ అసెట్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ రోల్ ఫర్ ఎ సిఎస్ఎఫ్, సెంట్రల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్. దాని రోల్ అదే, సెక్యూరిటీ అండ్ ప్రొటెక్షన్, మనిషికి అసెట్స్కి ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్, యాజ్ అ రోల్, ఐ హ్యావ్ అ రోల్ టు ద సొసైటీ ఆల్సో. బికాస్ ఫ్రమ్ సిఎస్ఎఫ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు లాట్ ఆఫ్ సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీస్ నౌడేస్. చాలా with the present government, there are a lot of CSR activities. We do a lot of tree plantation. We have a we have a women wing in our CSF called Sanrakshika. Sanrakshika ani oka women wing undi, which we can see directly in airports. Airports lo ekku mandi airport adi CSF mahila organization, adi cheppatledu. CSF లో ఒక వెల్ఫేర్ వింగ్ ఉంది, ఉమెన్ వెల్ఫేర్ వింగ్ ఉంది. లైక్ మీకు అవా ఎలా ఉంటుంది, ఎయిర్ ఫోర్స్ వైఫ్ వెల్ఫేర్, అఫ్వా ఉంది, కరెక్ట్. Here we have got Sanrakshika. Okay. That's a CSF Women's Welfare Wing. Okay. The head of the wing is Director DG's wife is the head of, and local unit commanders, zonal DIG's wives are part of the Sanrakshika group. So we carry out with the Sanrakshika like Affala canteens untai, ela untai, welfare activities ela utai. So similarly CSF also has got welfare activities. So that also we have to look after that. So not only from the force point of view, we have to look after from the society point of view, from the CSR point of view. We do a lot of charity, we do a lot of blood donation camping ఉంటాయి, స్వచ్ఛత అభియాన్ జరుగుతాయి, ట్రీ ప్లాంటేషన్ జరుగుతాయి. ఇవన్నీ సిఎస్ఎఫ్ ద్వారానే జరుగుతాయి. We do our men, we clean our go. ఇవన్నీ దేశ రక్షణలో భాగం అంటారు. Part of దేశ రక్షణ. Okay. Because we have to get into the society, because we are serving inside the society. True. To get information from the society, we have to give something to the society. True. So that, and like I told you, I forgot to tell you, we have a very intelligence wing in our society, in CSF. మాకు ఒక INT wing ఉంటుంది, called intelligence wing. సో ఆ ఇంటెలిజెన్స్ వింగ్ దగ్గర మాకు ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి, ఎప్పుడు ఏం ఘటన జరుగుతుందో, ఎవరు ఏం గడబడి చేస్తున్నారు, get some information. For that we have to be proactive in that. Okay. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే then we have to go to the society, we have to approach the public. So that way my role is multifaceted role. అవి గణతంత్ర దినోత్సవం 26 జనవరి ఎందుకు ప్రత్యేకమైంది, ఎందుకు స్పెషల్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్? 26 జనవరి స్పెషల్ ఎందుకంటే ఈ ద టైం మాకు స్పెషల్ ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఇట్స్ ఈవెంట్ విచ్ హెస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ 1950, వేర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా అప్పుడు అప్పుడు అయింది, సెట్ అయింది, స్టార్ట్ అయింది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. అండ్ అప్పుడే మనం అంతా సెలబ్రేట్ చేస్తాం. అండ్ ఈ సెలబ్రేషన్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ యూనిటీ విత్ డైవర్సిటీ. All cultural societies అన్నీ వస్తాయి. సో ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రెస్టీజియస్ ఇష్యూ ఫర్ ద, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ మీ, ఫర్ ద కంప్లీట్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ. చాలా ప్రెస్టీజ్ ఉంటుంది. అండ్ ఈ టైంలో మా యూనిఫామ్ ఫోర్స్ కెన్ షో ఆఫ్ ఇట్స్ మైట్ టు ద వరల్డ్. జనవరి 26లో వీ కెన్ షోకేస్ మా యూనిఫామ్. యాజ్ యు నో, జనవరి 26 రిపబ్లిక్ డే పరేడ్ ఉంటుంది, ఢిల్లీలో ఉంటుంది. నేషనల్ ప్రైడ్ వేర్ the complete nation gets together, irrespective caste, creed, religion, అన్నీ అయిపోతాయి. సో అది చెప్పండి, యూనిటీ అండ్ డైవర్సిటీ ఈజ్ ద మెయిన్ కీ థమ్ ఫర్ సెలబ్రేటింగ్ దిస్ రిపబ్లిక్ డే. అండ్ ప్రతి వాడికి ఎనీ యూనిఫార్మ్డ్ సోల్జర్ ఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ మంచి మన సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియాకి వరల్డ్ అంతా చూస్తుంది హౌ ఇండియా సెలబ్రేట్స్ నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్. 26 జనవరి ఆ రోజు మా కాన్స్టిట్యూషన్ ఆ రోజు స్టార్ట్ అయింది, అండ్ ఇట్ వాజ్ స్టార్టెడ్ ఆన్ దట్ డే. సో it's a pride to be this part of this country, to be Republic Day. And I thank India Next ki vachi maaku na interview la teeskunnaru.
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డిఐజీ నందన్ గారు. రిపబ్లిక్ డేకి ఎంతో చక్కగా మీ అనుభవాలు, మీ అభిప్రాయాలు కూడా చక్కగా పంచుకున్నారు మాతోటి. థ్యాంక్ యూ అండి. జై హింద్ సార్. జై హింద్.